ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हाँ हैडलाइनस के नाल। साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासी संकट नूं लैके जो बाइडेन की कीती तिखी आलोचना, कहा अमरीका के कोल इतिहास की सब तो असुरक्षित सरहद है। साउथ कैरोलिना दे विच चोण प्रचार दौरान निकी हेली ने ट्रंप उत्ते साधे निशाने, कहा मैं विदेश नीति नूं ट्रंप नालों बेहतर समझदी हाँ। अमरीका दे वर्जीनिया दे विच एक घर दे अंदर होया जबरदस्त धमाका, एक व्यक्ति की मौत, 11 होर लोग होए जख्मी। यूक्रेन नूं 800 ड्रोन्स डोनेट करेगा कैनेडा, रक्षा मंत्री बिल बलेयर वालों किया गया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाटरफोर्ड टाउनशिप दे विच एक रैली नूं संबोधन करदिआं प्रवासी संकट नूं लैके राष्ट्रपति बाइडेन की तिखी आलोचना की है। ट्रंप ने गैर कानूनी प्रवास नूं रोकण दे लई महत्वपूर्ण प्राप्तियां वजों कैच एंड रिलीज वर्गियां पहलकदमियां नूं खत्म करन अते सरहद दी 561 मील दी कंध दे निर्माण वल इशारा किया। ट्रंप ने बाइडेन की सरहद के प्रबंध नूं लै के आलोचना की है ते दलील दी है कि अमरीका के कोल इतिहास की सब तो असुरक्षित सरहद है। जिक्रयोग है कि लंबे समय तो अमरीका दे विच गैर कानूनी प्रवासियों की गिणती तेजी नाल वध रही है। सरहद पार करने की कोशिश करने वालियां दे विच एशिया अते दक्षिणी अमरीका के दर्जना देशों के लोग शामिल हैं। Businesses are going to flee New York State. They already are, taking with them tens of thousands of jobs because they can't subject themselves to this. And if this persecution of political opponents continues, no one will want to do business in the United States of America any longer. We will truly become a third world country. We are already in many ways, if you look at our border, we are worse than a third world country because there's never, ever in history been a border like that. Joe Biden and the fascists that control him are a threat to democracy. They're a threat to democracy. Now, he's not smart enough to know that, but he's got people that control. The guy can't even walk off a platform. No, he can't find the stairs. He can't put two sentences together. And I'm not going to imitate him because every time I imitate him, they say, Donald Trump couldn't find his way off. Now, every time, because they're fake news. That's a lot of fake news back there. A lot of fake news. Now, every time I imitate him, last week I imitated him, you know the way he goes like this. He finishes a speech, it takes about 2.5 minutes because that's when his energy runs out, right? You know, energy. You know, he's got a lot of energy. What happened to that cocaine in the White House? Whatever happened? He's got a lot of energy, this guy. You know, I never spoke about him until they indicted me. And once they indicted me, I can now just speak the way I want to speak. He's a corrupt person. He's a horrible president, the worst we've ever had. The happiest man in our country today is a man named Jimmy Carter, because he is considered a brilliant president by comparison. That's true. He's brilliant. Congress ought to impeach crooked Joe Biden for attacking his political opponent by weaponizing the DOJ, FBI, and even local DAs and attorney generals against his opponent, me. They ought to do that. As Byron York, did you ever hear of Byron York? Great writer. From the Washington Examiner said, quote, the Justice Department forbids prosecutorial interference with elections. Very simple. अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ क्योंकि ट्रंप नूं चुनौती देण दे लई ओह इकलौती दावेदार बची है। उन्होंने कहा है कि मैं विदेश नीति नूं ट्रंप दे नालों बेहतर तरीके नाल समझदी हाँ। दस दी है कि निकी हेली ने 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र दे विच अमरीकी राजदूत वजों भी सेवा निभाई है। I announced I was running for president.
and it's been quite the roller coaster. And when I look at how far we've come, there were 14 people in the race. We've defeated a dozen of the fellas. I just got one more fella I got to catch up to. And the night of the New Hampshire election, if you were watching, Donald Trump was unhinged. He didn't expect me to get 43%. He talked about revenge. He criticized my dress. Then the next day he went and he said anybody that supports her is barred permanently from MAGA. The issue is, if you're running for president of the United States, it's all about addition. You want people to come in. You don't want to push people away. Then he had a court case that he lost, and he went on another rant, and he talked about being a victim. Now, the problem with what happened in New Hampshire, and the problem with what happened after the court case, was at no point did he ever talk about the American people. Now, he said himself he's going to spend more time in a courtroom than on the campaign trail. We can't win like that. That's the problem, is we all want to see our country turned around. But in order to turn our country around, you have to actually win. I was proud to serve America in his administration. But the truth of the matter is, chaos follows him. Everywhere he goes, chaos follows him. And we can't be a country in disarray and a world on fire and go through 4 more years of chaos. We won't survive it. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੇ 5 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੇ YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ਅਤੇ TikTok ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। Our most recent data found that young people in New York City are experiencing anxiety, hopelessness, and even attempted suicide at rates we have never seen before. And there is growing evidence that the power of social media is a major cause. This is a serious problem that must be addressed now. That is why earlier this morning, our administration filed a lawsuit against the companies that own 5 major social media platforms: TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, and YouTube. As we announced last month in the State of the City address, we must take action to protect our children from harm online, including the growing dangers presented by social media. Together, the New York City Department of Health and Mental Hygiene, New York City Health and Hospitals, and the New York City Department of Education, we are filing litigation today demanding that companies be held accountable for their platforms' damaging influence on the mental health of our young people. And we are seeking to recover the costs of addressing this ongoing public health threat as well. Parents everywhere can see for themselves that their children are spending too much time online. New York City teens spend an average of 3 hours or more per day in front of screens, not including time spent on schoolwork, much of it focused on the endless stream of social media that has been designed with one goal in mind: keeping the user engaged for as long as possible. Adults find it hard enough to moderate the use of social media, but it's even more difficult for our young people. We know these platforms are designed with addictive and dangerous features that take advantage of a child's natural interest in novelty and play. The social on these platforms, the likes, the trophies, the streaks. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 11 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। At approximately 1938 hours, our Loudoun County Communication Center, our 911 center, received a call for an outside gas leak, an odor of gas in the area. Units were dispatched for that investigation, arrived on the scene at 1948 hours in the 300 block of Silver Ridge Drive in Sterling. After arriving on the scene, our crews found a 500-gallon underground propane tank leaking. The propane from that leak had migrated into the homes. When firefighters arrived in the home, they metered the home, they assessed the situation, and entered the home with the appropriate PPE. At that point, at 20:25 hours, units on the scene reported a catastrophic explosion that caused multiple maydays of our firefighters down inside the structure and injured firefighters outside the structure. Luckily, the 2 occupants of the home were removed by firefighters upon our arrival, as well as some of the pets, and we can credit our firefighters for the removal of those citizens. Efforts to locate and rescue the trapped members, firefighters, immediately commenced, and at 20:28, a rapid intervention task force and a second alarm was requested to the scene. At 20:36 hours, a second mayday occurred, a second firefighter trapped under debris in trouble. At 21:15 hours, Incident Command reported that all units were accounted for and receiving medical care. That was somewhat chaotic as we tried to figure out how many firefighters were trapped under debris and what you see at the scene. It is a heavy heart that we announced that one firefighter from the Sterling Volunteer Fire Company was determined to be deceased on the scene. There was a total of 10 firefighters transported to local hospitals, to include the Washington Burn Center in Washington, D.C. There are 2 career firefighters and 7 Sterling Volunteer Fire Company personnel injured, and again, the one deceased, and 1 firefighter from Fairfax County received injuries and was transported. Next of kin notifications have been commenced and completed. ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਚੈਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। Of the future TMU Medical School, Brampton's very own medical university. We're very excited to have a fireside chat highlighting the project. I'm here joined by several MPP colleagues, several colleagues from Brampton City Council, and we all partner together to put the community first, ensure that we have a new medical school coming in September this year, so that Brampton students can eventually become Brampton medical students and eventually become Brampton doctors serving Brampton residents. Couldn't be more excited about the project. It really was an all-of-community effort to make it happen here today. Bramley Civic Center ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲੂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। CMU's medical school. I'm looking forward to the fireside chat this evening, hearing from members of the community. Dr. Ripu Minhas is a resident of mine in Ward 1, and he also runs Punjabi Kids Health. And I've been following him for a really long time. And they are doing something incredibly different at TMU with the creation of their medical school. They're engaging with the community to better understand the needs and the changing needs of the diverse community here in the city of Brampton, which is also not only young, but very diverse and also an aging population. We also have issues related to chronic diabetes as well as cancer. And with healthcare costs always escalating, the fact that we're having a community side chat and fireside chat means that we're looking for new ways and innovative ways. At Toronto Metropolitan University School of Medicine,
in the city of Brampton, and we're so excited for TMU and their work here in our city. Council was very united behind a new medical school, and having for the first time in over 100 years to have a medical school established in Ontario, and to see it here in Brampton is truly exciting. We're excited about the opportunities that TMU and their medical school brings to Brampton, one of the most diverse multicultural cities in the world, and the fact that they are going to be looking to ensure that the medical school provides that kind of care that is sensitive to the many cultures that live here in Brampton is truly wonderful. And so we look forward to TMU's GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ। गाड़ी चुराते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इतना मालूम है कि अगर आप पकड़े भी गए कनाडा में तो सज़ा कुछ कड़ी नहीं है, तो मतलब वो ना निडर होके चुरा रहे हैं। तो मेरी एक मांग है कि आप क्रिमिनल कोड को बदलें। आज की तारीख में जब आप गाड़ी चुराते हैं तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी क्राइम विच इज़ अ लोअर लेवल क्राइम। तो पुलिस ये मांग रही है कि आप ये क्रिमिनल कोड को बदलें और जो ऑटो थेफ्ट को है ना उसको मेक इट अ मोर सीरियस क्राइम। और दूसरी मेरी मांग है कि ये जो चुराई हुई गाड़ियाँ हैं इतने आराम से हमारी पोर्ट से बाहर देशों में जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? तो एक बात है कि आपने कनाडा में चुरा लिया, लेकिन ये गाड़ियाँ छोड़ के कैसे जा रही हैं? क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा है। तो मेरी दूसरी ये मांग है कि स्पेशली मॉन्ट्रियल और वैंकूवर की जो पोर्ट्स हैं, जो शिप्स से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे चेकिंग बढ़ाई जाए। पर आपको ये सोचना है कि अगर चोरों को डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर पुलिस ने भी पकड़ा तो मुझे सज़ा बहुत कम मिलने वाली है, तो पुलिस भी क्या कर सकती है ना। पुलिस पकड़ेगी, फिर वो बेल पे छुट जाते हैं, फिर से वो चुराते हैं, फिर बेल पे छुट जाते हैं, फिर आखिर में बहुत महीनों बाद कोर्ट की डेट आती है। ठीक है, अगर सज़ा भी दी तो कुछ बहुत कम सज़ा होती है, जेल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। तो पुलिस को भी अगर कड़ी सज़ा हो तो फिर लोग डरेंगे। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 800 ਡਰੋਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ $95 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Just a few days we will mark 2 years, a tragic anniversary, since the February 24th, 2022 invasion of Ukraine by Russia, when they began their illegal full-scale invasion of that sovereign country. But although it is a somber occasion, it's also an occasion but we must acknowledge the incredible courage, the resiliency, and the steadfast efforts of the Ukrainian people and hopefully of their international partners to support them. In Munich, we heard directly from Ukraine's President Vladimir Zelensky. And I will tell you, it is a point of inspiration for me to be at the table with him when he speaks with such passion and commitment. And one of the things he said to us is that February 24th could have marked the end of the world as we know it. A world bound by rules, the rules that have kept us safe, rules that are meant to protect life. But he continued, Ukrainians have proven that we could force Russia to retreat and that we are capable of restoring those rules. And they were words of inspiration. I believe absolutely that Canada has a responsibility to help Ukraine win back its territory and to defend those global rules that for over 70 years have kept the world safe. Because those rules don't simply just protect Ukraine. They protect Canadians, Americans, they protect Europeans, they protect people from all around the world. Ukraine is not only fighting to defend itself, they're fighting to defend us all. And for that reason, Canada has and will continue to step up.
We've committed over $9.7 billion in assistance to Ukraine since February of 2022, including over $2.4 billion in military assistance. We've sent our tanks, we've sent artillery, guns, ammunition, and so much more. But we cannot stop. We need to keep going. We need to do more. I was very pleased. One of the coalitions that Canada belongs to is the aircraft coalitions that's going to be providing and training Ukrainian fighters on the F-16 jets. Now, Canada doesn't have any F-16 jets. So previously we contributed nearly $30 million to that coalition. BC ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Today we are announcing the early results of an investigation that spans several cities, leading us to execute 7 search warrants and seizing a number of illegal firearms, drugs, and the largest one-time seizure of contraband tobacco for the province. Include 32 firearms. They include handguns, assault rifles, and shotguns, a large amount of ammunition, body armor, 10 pallets of contraband liquor, 35 pallets of contraband tobacco. And to put that into perspective, that's the equivalent of 11.9 million individual cigarettes with an estimated retail value of $11 million. We don't have a lot of information on the specifics of these guns that were seized. Obviously, it's in the initial stages of the investigation, but they will be analyzed to determine if they are actual firearms that are banned, if they are firearms that have been stolen, or if they've been used in other criminal offenses. What we understand from our partners at the Ministry of Finance Investigation Unit is that contraband tobacco can contribute or is contributing to hundreds of thousands of dollars in lost revenue for the province. What is concerning to us is how that translates into organized crime and gangs. Potentially that lost revenue speaks to the amount of involvement that organized crime and gangs have in the market. Gangs and organized crime will take opportunities to make profit to support their illegal organizations. Yes, traditionally we see that they deal more in drugs, but obviously, as we see here, evidence today, they are dealing with contraband tobacco. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 11 ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 800 ਡਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।